Y un viejo mapa olvidado pudiera salvar a todo un pueblo estadounidense. Una poderosa CEO lo llamó inútil, pero un padre soltero afroamericano descubrió un secreto que cambió miles de vidas. Esta increíble historia te dejará sin palabras. Dale like, suscribid al canal y activa la campanita si crees en las segundas oportunidades y el verdadero valor de nuestras raíces. En un pequeño pueblo pesquero de Maine, Estados Unidos, el amanecer siempre había estado acompañado por el sonido de las olas golpeando suavemente el viejo muelle de madera. Durante generaciones, las familias del pueblo habían vivido de la pesca sostenible, transmitiendo sus conocimientos de padres a hijos. Sin embargo, los tiempos habían cambiado. Las grandes corporaciones comenzaron a interesarse por la zona debido a su privilegiada ubicación frente al océano. Cuando la joven y exitosa CEO Amelia Brooks anunció su llegada con un multimillonario proyecto turístico, muchos habitantes pensaron que finalmente había llegado la oportunidad de transformar sus vidas y asegurar un mejor futuro para sus hijos. Amelia Brooks era conocida por convertir pequeños pueblos en destinos turísticos de lujo. Había construido una impresionante reputación en el mundo empresarial gracias a su visión moderna y su capacidad para generar enormes ganancias. Desde el primer día, dejó claro que su proyecto incluía hoteles exclusivos, restaurantes frente al mar y un moderno puerto deportivo para embarcaciones privadas. En sus planes no existía lugar para las antiguas tradiciones pesqueras del pueblo. Consideraba que los viejos mercados del puerto eran obsoletos y poco rentables. Para ella, el futuro estaba en el turismo de lujo y no en las historias del pasado que los ancianos del pueblo conservaban con orgullo. Entre los habitantes se encontraba Marcus Johnson, un padre soltero afroamericano que había dedicado toda su vida al cuidado de su pequeña hija después de perder a su esposa varios años atrás. Marcus trabajaba duramente como pescador y era conocido por su honestidad y compromiso con la comunidad. Su abuelo había sido uno de los fundadores del pueblo y lo había dejado como herencia un antiguo mapa de pesca dibujado a mano, cuidadosamente conservado durante décadas. Aquel mapa señalaba antiguas rutas marítimas utilizadas por generaciones de pescadores locales, lugares donde las corrientes del océano permiten una pesca abundante y sostenible sin dañar el ecosistema marino. Durante una importante reunión organizada por la empresa de Amelia, los habitantes fueron informados de que el antiguo mercado del puerto sería demolido para dar paso a un exclusivo complejo turístico. Muchos permanecieron en silencio por miedo a perder sus empleos o ser ignorados por los inversionistas. Marcus decidió levantarse y presentar el viejo mapa que había protegido durante toda su vida. Explicó que aquellas rutas no solo tenían un valor histórico, sino que también representaban la identidad cultural del pueblo. El mapa demostraba cómo las generaciones anteriores habían logrado prosperar respetando el océano y trabajando en armonía con la naturaleza durante más de 100 años. Amelia observó el mapa con evidente indiferencia. Con una sonrisa de incredulidad, comentó que ningún documento antiguo podía competir con los estudios financieros realizados por los mejores expertos de su empresa. Consideró que aquel pedazo de papel era simplemente un recuerdo sentimental sin ningún valor económico para un proyecto moderno y rentable. Sus palabras provocaron un profundo silencio en la sala. Muchos habitantes se sintieron humiliados al ver cómo una parte tan importante de su historia era despreciada públicamente. Marcus, aunque decepcionado, mantuvo la calma y decidió no responder con enojo. Las semanas siguientes fueron extremadamente difíciles para la comunidad. Varios negocios familiares comenzaron a cerrar sus puertas debido a la incertidumbre económica. Los pescadores perdieron contratos importantes y numerosas familias empezaron a considerar abandonar el pueblo en busca de nuevas oportunidades. Marcus observó con tristeza cómo los niños veían perder a sus amigos y cómo los ancianos sentían que toda una vida de sacrificios estaba siendo olvidada. Sin embargo, se negó a aceptar que las tradiciones de su pueblo desaparecieran tan fácilmente.
Sabía que el viejo mapa escondía mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. Impulsado por su amor hacia su hija y su deseo de preservar el legado de sus antepasados, Marcos comenzó a reunirse con los pescadores más veteranos del puerto. Juntos decidieron investigar las antiguas rutas marítimas señaladas en el mapa, convencidos de que aún podían revelar secretos capaces de cambiar el destino del pueblo. Ninguno de ellos imaginaba que aquel viejo documento, considerado inútil por una poderosa CEO, estaba a punto de convertirse en la mayor esperanza para toda la comunidad y en el descubrimiento que transformaría sus vidas para siempre. Decidido a demostrar que la historia de su pueblo tenía un valor incalculable, Marcus Johnson comenzó a recopilar antiguos registros marítimos conservados en la biblioteca local y en los archivos históricos del Estado de Maine. Durante semanas, trabajó junto a pescadores veteranos y expertos en conservación marina para comparar los datos del viejo mapa con las condiciones actuales del océano. Cada nueva evidencia confirmaba que las rutas señaladas por su abuelo no eran simples recuerdos familiares, sino un verdadero tesoro histórico y económico que había permanecido olvidado durante décadas bajo las aguas del Atlántico. Acompañado por varios pescadores locales, Marcos decidió navegar siguiendo las antiguas coordenadas marcadas en el mapa. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Las aguas albergaban una de las zonas pesqueras sostenibles más abundantes de la costa estadounidense, protegida naturalmente por las corrientes marinas y prácticamente intacta debido a que había permanecido fuera de las rutas comerciales modernas. Además, el paisaje que rodeaba aquellas áreas era extraordinario, ofreciendo una experiencia única capaz de atraer turistas interesados en la historia marítima y la cultura pesquera tradicional de Estados Unidos. La noticia comenzó a difundirse rápidamente entre los habitantes del pueblo. Periodistas locales llegaron al puerto para documentar el descubrimiento y expertos ambientales confirmaron que la explotación responsable de la zona podía beneficiar tanto a la economía local como a la conservación del ecosistema marino. Marcos presentó un detallado informe que demostraba cómo las antiguas técnicas de pesca utilizadas por generaciones habían protegido la biodiversidad del lugar. Por primera vez en muchos años, los habitantes recuperaron la esperanza de que su forma de vida pudiera sobrevivir y prosperar sin sacrificar sus valores ni sus tradiciones. Cuando Amelia Brooks recibió los resultados del estudio, quedó profundamente sorprendida. Acostumbrada a tomar decisiones basadas únicamente en informes financieros y tendencias del mercado, comprendió que había cometido un grave error al ignorar la experiencia y el conocimiento acumulado por la comunidad durante generaciones. Por primera vez desde su llegada al pueblo, decidió recorrer personalmente el antiguo puerto y escuchar las historias de las familias que dependían de la pesca sostenible. Cada conversación le permitió comprender que el verdadero valor del proyecto no estaba en reemplazar la tradición, sino en preservarla y compartirla con el mundo. Conmovida por el esfuerzo y la perseverancia de Marcos, Amelia convocó una nueva reunión comunitaria. Frente a todos los habitantes, reconoció públicamente que había juzgado el viejo mapa sin comprender su importancia histórica y cultural. También pidió disculpas por haber menospreciado las tradiciones que habían dado identidad al pueblo durante más de un siglo. Sus palabras sorprendieron a todos, especialmente a Marcos, quien nunca había buscado humillar a nadie, sino proteger el legado que algún día esperaba transmitir a su hija y a las futuras generaciones. Amelia anunció entonces una inversión millonaria destinada a restaurar completamente el antiguo puerto pesquero. El nuevo proyecto combinaría el turismo sostenible con la preservación histórica del pueblo. Se construirían centros culturales dedicados a la historia marítima local, recorridos turísticos por las antiguas rutas pesqueras y programas educativos para visitantes interesados en conocer las técnicas tradicionales utilizadas por los pescadores de Maine. Además, las familias locales serían las principales beneficiarias del desarrollo económico generado por el proyecto, asegurando que la riqueza permanecerá dentro de la comunidad. En pocos meses, el pueblo experimentó una transformación extraordinaria.
Los negocios familiares reabrieron sus puertas, nuevos empleos fueron creados y cientos de familias recuperaron la estabilidad económica que habían perdido. Visitantes provenientes de distintos estados comenzaron a llegar atraídos por la combinación única de cultura, naturaleza y historia que el puerto ofrecía. Los pescadores locales se convirtieron en guías culturales y embajadores de sus propias tradiciones, demostrando que el progreso no siempre significa abandonar el pasado, sino aprender a construir el futuro respetando las raíces que nos definen. Con el paso del tiempo, el Viejo Mapa de Pesca fue colocado en un lugar de honor dentro del centro histórico del puerto. Lo que alguna vez fue considerado un simple pedazo de papel sin valor terminó convirtiéndose en el símbolo de esperanza, unidad y resiliencia para toda la comunidad. Marcus Johnson, el humilde Padre Soltero afroamericano que nunca dejó de creer en el legado de sus antepasados, demostró que las verdaderas riquezas no siempre se encuentran en las grandes inversiones o en los modernos proyectos empresariales. A veces, las mayores oportunidades permanecen escondidas en las historias que otros deciden ignorar. Gracias a su valencia y perseverancia, un pueblo entero recuperó su identidad, su prosperidad y la certeza de que el pasado puede ser la llave que abra las puertas del futuro.